Namaste, dear students. How are you? Today I have brought a material regarding Tenali Ramakrishna's stories with Vijayanagara Sri Krishna Devaraya. Tenali Ramakrishna ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಕತೆ. All of you should know that, and I think you know that. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. So Tenali Ramakrishna cheated the thieves in Sri Krishna Devaraya's empire. ವಿಜಯನಗರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತನಾದ ಬಳಿಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳರು ಇದ್ದರು. In Vijayanagara Sri Krishna Devaraya's empire, the chief learned person in an empire was Tenali Ramakrishna. He was very sharp. All people appreciated Tenali Ramakrishna. He must have collected a huge sum of amount. People are talking like that in a city. The thieves heard this. ಒಂದು ದಿವಸ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಕಳ್ಳರು ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಾಣದಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕುಳಿತರು. Some of the thieves heard that Ramakrishna must have collected a huge property, and they thought that they should rob Tenali Ramakrishna's house. And they came to the house of Tenali Ramakrishna and they kept quiet in some place where nobody should find them. ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ನಿತ್ಯದಂತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಅಡಿಗೆಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. When Ramakrishna came for food in the afternoon, for the lunch, by his knowledge, he found some of the thieves might have been kept quiet in his house. By the steps of the thieves, he must have found that. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಕಳ್ಳರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. He talked to his wife, but the thieves must hear like that. ಏ ಮಾರಾಯಳೆ, ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ನಾವಿನ್ನು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದನು. Oh, dear wife, there is a lot of thieves in this empire. We should be cautious, he said to his wife. The thieves must hear like that. ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಭಯಗೊಂಡು, ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಧನಕನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದವಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ's wife told her husband, oh, where we should keep our jewelry, money, etc., and for security purpose, whom we should give that? What bad days these are, she said. ಆಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಏನೇ ನೋಡು, ಇಂದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಆಸ್ತಿಯಾದ ದನಕನಕವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಕಳ್ಳ ಜನರ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮೇಲೆ
ಬಳಿಕ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ ತೆಗೆದು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. Then Ramakrishna said, we have to keep all our jewelry articles and use some of amount in a big box, very tightly packed, and we should keep them in our well of the home, and when the thieves are being lessened in our empire, we should take them back. He said so. ಒಂದು ಮುರುಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಗಡಿಕೆ, ಗುಡಿಕೆ, ಮಣಿಕೆ, ಕಲ್ಲು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮುಂತಾದನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎತ್ತರಲಾರಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಂದರು. He took a old box, very tightly packed with the stones, pots, copper, iron, everything, and very heavy he made, and himself and his wife took that to the well, and they made it dipped into the well. ಆಗ ಕಳ್ಳರು ಹಿರಿಯಿರಿ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ ಅಂತೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. The thieves were very happy. They were keeping aside and seeing this. They were very happy that all the property of Tenali Ramakrishna has been kept in a box and it has been put into the well. They thought so. They were very happy. ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದನು. Ramakrishna took the dinner earlier that day and he locked his home from outside, and ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ತಾನು ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಳೆಯ ಗಿಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. He made his wife to sleep early and came to the garden where he has put some of the saplings of ಸಸಿಗಳು, saplings, sapling. Saplings, ಸಸಿಗಳು. So he has grown some of the saplings of a banana. He kept aside of the banana trees. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದನು. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ತಾನು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಳೆಯ ಗಿಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಈ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಾವಿಯಲ್ಲೇ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟಿರೋನಲ್ವೇ, ಕಾರಣ ನಾವು ಬಾವಿಯಲ್ಲೇ ಇಳಿದು ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದರು. ಓಕೆ, ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ jewelry articles and use some of amount in a box. The thieves just saw that well where there is water. ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಳಿಯಲು ಯಾರೂ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರು. It was a dark night and nobody were ready to get into the well to take that box. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನು, ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾವು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಳಿಯುವುದು ಬೇಡ. ಇಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಎಂದು ನುಡಿದನು. Then a thief said, see, none of us should get into the well. It is a dark night. If at all we have been caught by Ramakrishna, definitely we would be hanged till death. So whatever I say, you hear properly, he said. ಉಳಿದ ಕಳ್ಳ ಜನರು ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳವೆಂದರೆ 1-1.5 ಆಳದ ನೀರು ಇರಬೇಕು. So all of them agreed to him. He said, there is 1.5 man's height, means around 6 feet plus 3 feet, 9 feet of water might be there.
ಹೇಗೋ ಬಾವಿಗೆ ಈ ಬಾವಿಗೆ ಕಪ್ಪಲಿಯುಂಟು. However, there's the rope is there, and however we have the pulley for the well. Pulley and rope, however, is there. That's called as kappali in Kannada. Pulley and rope. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಂತೆ ಕಪ್ಪಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಳೆದರೆ 2 ತಾಸು ನೀರನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ 2 hours. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾವಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಹೊರಗೆ ತರಬಹುದು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಔಟ್. ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸರತಿಯಂತೆ ಕಪ್ಪಲೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ದ banana saplings. Actually, however, there were banana saplings grown by Ramakrishna. 2-3 ತಾಸಿನವರೆಗೂ ಸರತಿಯಂತೆ ಬಂದ 4 ಕಳ್ಳರು ಕಪ್ಪಿಯನ್ನು ಹೊಡೆತರು. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಪ್ಪನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬೇಸತ್ತು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಟಿಲ್ 3 o'clock, 3 AM in the morning ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ತಪ್ಪು. 3 AM in the morning ಹೇಳ್ಬೋದು. 3 AM ಆರ್ 3 in the morning, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. 3 AM in the morning ಹೇಳಬಾರ್ದು. 3 AM they made to drain the water from the well. ಆಗ ಆ ಕಳ್ಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾತನು ಬಾವಿಯನ್ನು ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ನೀರಿದೆ, ಇದು ಆಳುದಂಥ ನೀರಿನ ಬಾವಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ 3-4 ತಾಸುಂಟು, ಬೇಗ ಬೇಗ ನೀರು ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೂಡುವುದೆಂದು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಲೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸೊ the water was still there. Some of the thieves came and saw, oh, still there are much water around a man's height, 6 feet. 3 to 4 hours of water has to be drained again. So we should be fast. We should be faster than the previous way. So then only we can do that work here, some of them said. ಆದರೂ ಬಾವಿ ನೀರು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾಗಲು ಇನ್ನೂ 1 ತಾಸು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. ಓನ್ಲಿ 1 hour ವಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬೆಳಗಾಗುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೋಳಿ ಕಾಗೆಗಳು ಕೂಗಿದವು. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ crows and hens started their way of making the people to get up. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಜನರು ಗಾಬರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಗಾಯಿತು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ಸಿಗದಾಯಿತು ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಓ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್, ಸೊ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಸೆಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ, ಅಯ್ಯೋ ಮಂಕೆ, ಕೋಳಿ ಕೂಗಿದು ಕೂಡ ಬೆಳಕಾಗುವುದು, ಇನ್ನೂ 1 ತಾಸು ವೇಳೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಫ್ a hen is just giving us the siren, don't think it's already been morning, so we have to still work out, he said. ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಲಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಿರಿ ಎಂದು ಪುನಃ ಜಗತ್ತರು. ಅಗೈನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪುಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ರೋಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು, ಮಾರಾಯ, ನನಗೆ ಕಪ್ಪಲೆಯನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಕೈಸುವುದು ಹೋಗಿವೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಲೆಯನ್ನು ಜಗ್ಗುವುದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಓ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಟೂ ಟೈರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಂಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಆಗ ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಳ್ಳ ಜನರು ಪಡುವ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು, ಕಳ್ಳ ಜನರೇ, ಇದು ಕಪ್ಪಲಿನ ಜಗ್ಗೋದು ಸಾಕು, ನಿಲ್ಲಿಸರಿ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆದರೆ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು ಹೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನುಡಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳ ಜನರು ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಹಿತ್ತಲ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಜಿಗಿದು ಓಡತೊಡಗಿದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ then said, he was disguising near to the saplings of banana trees. I mean to say, banana saplings he was just hiding out. That time he said, oh, enough, whatever worked is lot for me. If at all you still drain water from a well, these saplings and banana trees would get lost themselves because of too much of water, he said. Then the thieves he heard this and started running, jumping the wall of his home, that's his compound.
ಮರುದಿನ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು Sri Krishnadevaraya by Tenali Ramakrishna, and Ramakrishna was honored by the king. This is a story. So it is Tenali Ramakrishna's story. One more I remember, like this if I read, is just translation as a summary. Now one more. One learned person came from a other empire to Tenali Ramakrishna's place. He challenged all the learned persons of Sri Krishnadevaraya that which one would be his mother tongue, to find out. He was talking in different languages, 13 languages he was speaking. None of them could recognize the mother tongue. Then Tenali Ramakrishna was asked by Sri Krishnadevaraya that which is the mother tongue of that learned person. Then Tenali Ramakrishna requested 2 days to give the answer. Okay. And 2 days later, Tenali Ramakrishna said, Telugu is the mother tongue of that learned person, and that person was shocked and left the place. How come Tenali Ramakrishna found that learned person's mother tongue? What happened was, the next day, to the promise that 2 days are required by Tenali Ramakrishna, he went in a night to the place where the guest house was given for the learned person. For the other empire, anybody comes, the guest house would be given by Tenali Ramakrishna or Ramakrishna Paramahamsa. I mean to say, Sri Krishnadevaraya or the minister. Tenali Ramakrishna was aware. He went to that place. And just brought a small feather, feather. And this sharp edge of the feather just made to move on to his ears of the learned person, Pandita, during his good sleep. Suddenly the learned person got up and said Amma, Amma, like that, and some wordings in his language, that's the mother tongue of that particular person. Whenever we would be in tension, we would be in trouble, then we would just say the wordings of our mother tongue only. No other wordings would be heard. This was known by Tenali Ramakrishna very well. He uttered the words of Telugu. So he said Telugu is the mother tongue of that particular learned person. That's how he got this one knowledge about the mother tongue of that particular person. So he announced that, and he got the honor from Sri Vijayanagara Sri Krishnadevaraya. That was the story. Similarly, another person came from other empire to Sri Krishnadevaraya. In the court he said, I have read so many novels, epics and storybooks, everything. I have written so many books, Sanskrit scholar myself. Anybody says any of the books written by any learned person, I would tell that which book is that, he said. Then Tenali Ramakrishna was given a chance by Sri Krishnadevaraya to face this person, when none of them did so. None of the learned person in the court did so. Then Tenali Ramakrishna agreed. Next day he came with some of the
items in his hand. He put a silk clothes covered with it, and he challenged the learned person to tell the name and fame of that book with the name of the author. Then the learned person asked, which book is that? He said, this is the material Tilakashta Mahina Bandhana. Tilakashta Mahisha Bandhana. Tilakashta Mahisha Bandhana. He was shocked. He asked the daytime to find out what is that Tilakashta Mahisha Bandhana. Sri Krishna Devaraya of Vijayanagara agreed. Next day you can inform. Next day, he couldn't find out what is that Tilakashta Mahisha Bandhana, the book or the material. The learned person didn't come to the court at all on the next day and left the place and just moved. Then Tenali Ramakrishna was asked by Sri Krishna Devaraya of Vijayanagara Empire, hey, what is this here? Tilakashta Mahisha Bandhana. Then Tenali Ramakrishna explained. He opened the material. He showed that to Vijayanagara Sri Krishna Devaraya. Tilakashta. That is kashta. Kashta means it's the wood. Okay, wood of the grain. Tilakashta. ಎಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು. ಎಳ್ಳಿನ ಮರದ ತುಂಡು. ಮಹಿಷ ಬಂಧನ. Rope of the bull. Rope of the bull or bullock. ಮಹಿಷ ಬಂಧನ. ಮಹಿಷಾಸುರ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಷಾಸುರ. ಎಮ್ಮೆಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಹಗ್ಗ. ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಹಿಷ ಅಸುರ. ಮಹಿಷನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಅಸುರ ಮಹಿಷನ ಮುಖದ ಅಸುರ, ರಾಕ್ಷಸ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಷ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೊಂದು ಎಮ್ಮೆ. ಎಮ್ಮೆಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಗ್ಗ ಮಹಿಷ ಬಂಧನ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ Krishnadevaraya was very happy. He honored Tenali Ramakrishna with gifts so that the other person of the other empire left the place already. He was been defeated by Tenali Ramakrishna. That's why Sri Krishnadevaraya honored Tenali Ramakrishna. Tilakashta Mahisha Bandhana. Tilakashta Mahisha Bandhana. Kashta and Mahisha Bandhana. So using these two things, he made that to cover with the silk clothes. That's what. Yes. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನಾದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದನು. ಆತನು ಅರಸು ಮನೆತನದೆಲ್ಲರೂ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಸಹಿತ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವೈದಿಕನು ಸರ್ವದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಸಹಿತ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅರಸು ಮನೆತನಕ್ಕೇನೆ ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ವೈಷ್ಣವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರು. ಪವಿತ್ರ ವೈಷ್ಣವ ಕುಲದವರಾದ ಇವರು ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹ ಪಾಪವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಕೂಡೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಪ್ರಸಂಗವಶಾತ್ ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಬಂದರೆ ತನ್ನ ಏಕಾಂತ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಿದ್ದರು. ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಸೊ there was a Brahmin in a empire of Sri Krishna Devaraya. All of them were honoring him as a guru. Whatever the work would be done by any people, they were getting the permission of this particular Brahmin. So he was performing the rituals and then taking food. All the people in the empire, including Sri Krishna Devaraya, were taking the food
after that person would take the food. So he was the Vaishnava Brahmin. So they were thinking that Smarta Brahmins are not that good, and they were not talking to Smarta Brahmins at all. If at all they would ask some questions, they were seeking the answers only by sitting in a room only. They were not even directly talking to them. So Tenali Ramakrishna came to know about this. ಒಂದು ದಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮುಂದೆ ಈ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮುಖವನ್ನು ಅಂದಗೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓಟ ಓಡುತ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಅರಸರು ಈ ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಲಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವರು ಏನೋ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜನರ ಬಳಿ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುಂತೊರೆತಿದ್ದರು. Ramakrishna, Tenali Ramakrishna was Smarta Brahmin. So they were just making the irony of Tenali Ramakrishna. They were having a inferior thinking about Tenali Ramakrishna. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ 4-6 ಕತ್ತೆಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ, ಇಂದು ನನಗೆ ಮಹಾದಿನ, ಸುವರ್ಣ ಸುಸಂಧಿ ಹೇಳಿ ಆ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. When he saw some donkeys standing on the banks of the river, Ramakrishna thought this is the right moment. He just ran and just had the offering of the honor to donkeys. ಅವನ ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಇನ್ನಿತರು ರಾಮಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಥಾಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿಸ್ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ, ಕತ್ತೆಗಳು ಏಕೆ ನಮಿಸುತ್ತೀನಿ ಕೇಳಿದನು. Sri Krishna Devaraya went and asked Tenali Ramakrishna, why are you doing so? Why are you just offering prayers to these donkeys? ಮಹಾರಾಜ, ಈ ಕತ್ತೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದವು, ವೈಷ್ಣವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದವು. ನಿಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ವೈದಿಕ ವೈಷ್ಣವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದವು. So in a previous lives, these donkeys were the gurus of our empire. They were the Vaishnava Brahmins. All of your Vaishnava Brahmins were recognized properly from your family that time. ಅಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕತ್ತೆಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. He offered a salute to the donkeys again, informing that others that, so I am recognizing the past gurus of our empire. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಸ್ಯಯುಕ್ತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿ ಇವನ ಮಾತು ನಿಜವಿರಬೇಕೆಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವನ ಬಾಳ ಮತ್ತು ಬಹುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದನು. So Sri Krishna Devaraya thought whatever is said by Tenali Ramakrishna is right, and we should offer some gifts to Tenali Ramakrishna, he said, and offered some special gifts. Means he was insulted. Tenali Ramakrishna was insulted. He showed the right way, the same path of insult to the Vaishnava Brahmins that time who were having wrong approach to Tenali Ramakrishna. So it's a revenge has been taken by Tenali Ramakrishna at that time. So these are the different types of stories. Tilakashta Mahisha Bandhana. And the thieves have been learned a lesson to Tenali Ramakrishna. Similarly, offering salute to the donkeys. This way, taking revenge on Vaishnava Brahmins. So some more stories are there. So that you can just go through this type of a book. This type of a book. That is
ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳು. It is in Kannada. You can translate it into English. And good short stories are also there. You can just translate and try to get words from dictionary. Don't show your face to me, Vijayanagara Sri Krishna Deva Raya said once to Tenali Ramakrishna. The next day, somebody put pots, only 2 eyes, just opened that in that pots, and he came to the court. Who is this? Why have you left this person inside? When Sri Krishna Deva Raya said, then Tenali said like this, Emperor, you only informed me not to show my face. That's what I am not showing you my face. I put the pot and only eyes are seen, he said. Sri Krishna Deva Raya Prabhu, ನೋಡು ನೀನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೈದಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕಣ್ಣಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, that has been cleared by Tenali Ramakrishna to Sri Krishna Deva Raya. So some short stories, if initially we read, then we can translate into other languages. Here many interesting stories are there. ಒಂದು ದಿವಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪರಿವಾರವು ಹಾಗೂ ಜನಪಂಡಿತರೊಡಗೂಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜಲಾಶಯದ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೋದರು. ಜಲಾಶಯದ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಜನರೊಡನೆ ಈ ಮಾತು ಆಡುತ್ತಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಏನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಮಹಾರಾಜರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜಲಾಶಯದ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡಿ ಏನೋ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕುರಿತು, ಪಂಡಿತರೇ, ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡೋರೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಈ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ 8 ಜನ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು, ಪ್ರಭು, ಈ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ನಿರ್ಮಲ ಮನದ ಸುಂದರ ಹೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿಯಲು ಆ ಉತ್ತರದಿಂದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಗೆ ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತ, ಮಹಾರಾಜ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳಿರಿ ಎನ್ನಲು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು, ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಮಹಾರಾಜ, ಈ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಥಳಥಳಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಬಿದ್ದರೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಂದನು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತನು ಮೇಲೆ, ರಾಜನ್, ಈ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ನಿರ್ಮಲ ಮನುಷ್ಯಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿಯೂ ನೋಡೋಣ ಕಡೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದನು. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಂದಂತೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಕಾಣದ್ರಿಂದ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡು ಮುಗುಳು ನಗೆ ನಗುತ್ತಾ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಈ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳತೊಡಗಿದನು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಗ್ನಾಗಿ, ಮಹಾಪ್ರಭು, ಈ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ತಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಈ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಈ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿಯಲು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದದಿಂದ ಅತಿ ಆನಂದ ಉಕ್ಕೇರಿ ಓಡಿ ಬಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಮಂಡಳಿಯರು ಹಾಗೂ ರಾಜಪರಿವಾರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕುಶಲದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಆಗ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನು ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮುತ್ತಿನ ಕಂಠಿಹಾರವನ್ನು ಬಹುಮಾನಿಗೆ ನೀಡಿದನು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಮುಸ್ಸದೇ ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆ ಕುಶಲತೆ ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಸರಿ ಕಾಣಲಾಗದು. ನೀನೇ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಮಣಿ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣಿಸಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ತಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ನಿಂತಿದೆ. Means how the water is being stored in this dam is the question asked by Tenali is asked by Vijayanagara Sri Krishna Deva Raya to
many of the learned people. One person said, it's a very cool and quiet like a minds of a beautiful lady. Another person said, it is not so good question. Then Krishnadeva said, give the answer to this question particularly, then I will give some other questions to you. Then it's a cool and calm, like that this water is there in a dam, and if a small pearl is dropped into the water, it is seen clearly, he said. Then Tenali Ramakrishna was asked this question by Krishnadeva Raya, as he was not satisfied by other answers. Then Tenali Ramakrishna said, this water in the dam has been there by the strength of your buildings nearby. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಈ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ತಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಜಲಾಶಯದ ತಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ನಿಂತಿದೆ. ತಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಏನು? By the support of the buildings you have been erected near to our empire. ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ the dam has to be constructed for the constructive purpose of building buildings. The buildings are supporting this dam. If the buildings are too much and buildings are just built and if the soil erosion would take place, the dam wouldn't be there. So by the support of the buildings erected, this dam is there, is the main intention of the wordings of Tenali Ramakrishna. This time also it's true only. Why? Because there is some mining happening in some places and sand is being taken in the rivers. That time somebody would say, we should not have the sand out because the other places where the buildings are there, they may get collapsed. How come it's possible? It's really true. Because of removal of the sands for a lot of times, then the tightness of the land soil would be reduced and there would be gap in between the land and soil erosion would take place and building may get collapsed. If the buildings are proper, it is having the proper support for the water to have in a dam is the main intention. Even today, this answer is true, as Tenali Ramakrishna once said, and he was honored by Vijayanagara Sri Krishnadeva Raya. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಕತೆ. ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಗುರುಗಳು ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕಾತುರದಿಂದ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯೇ ನನಗೆ ಮಾನ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವೇ ನನಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಗುರುವೇ, ಹರಿಹರನ ಸಮಾನ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಾವೇ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನುಡಿಯಲು ಗುರುಗಳು, ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಶಿಷ್ಯನಾದರೆ ಸಾಕು, ಇವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಗ್ಗಷ್ಟಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಪ್ರಳಯವೇ ಆಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗುರುಗಳಿಗೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪೂಜ್ಯರೇ, ಮುದ್ರಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳವಿಲ್ಲ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈಗಲೇ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಗ್ಗಷ್ಟಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮುಖದ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಚ್ಚಲು ಅಯ್ಯೋ ಗುರುಗಳೇ, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಕು ಮಾಡಿರಿ, ಮುದ್ದೆನ ಒತ್ತನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಗುರುಗಳೇ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಕು ಮಾಡಿರಿ, ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದೇನು ನರಪಿ ಚಿಟ್ಟನ ಚೀರಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಷ್ಟು ನಕ್ಕು, ಇಂಥ ಮಹಾಶಯರು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದುಂಟೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಗಹತ್ತಿದರು. Once Tenali Ramakrishna was selected to be the follower of the Guru of Sri Krishnadeva Raya.
Means to say, he wanted to have Tenali Ramakrishna as his student. That time, what he did was, he asked the Tenali Ramakrishna. Tenali Ramakrishna said, okay, I will be the student of yours. So your word is God's word for me, he said. I can't pay much amount. That should be given by Sri Krishna Devaraya. But the Guru offered him a special thing. Nothing has to be paid by Tenali Ramakrishna. Then he put the hot mudra over to Tenali Ramakrishna over its face. Then he just screamed and went outside. So you are doing this type of rituals on me. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುದ್ದೆನ ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ suffer from this. He started running from that place. All of them started laughing. Means he couldn't be the right follower, student of the Guru. This is the one ironical situation that Tenali Ramakrishna faced, because initially he got such a type of rituals by the Guru. So this type of enjoyable story was there in the times of Sri Krishna Devaraya by Tenali Ramakrishna. So in future I will bring some of the good stories and some jokes, as well as some of the hasya tunukugulu by Dundiraj during my next sessions. Thank you very much for the opportunity. Meet in the next class. Bye.